Right, so what we're going to cover off tonight. Well, the first thing we're going to do is circle surrogacy history and background. Then I'm going to be talking through a little bit around the differences between gestational surrogacy versus GSED, or gestational surrogacy with egg donation. I'll be covering off the process and what programs we have at Circle Surrogacy. I'll talk a little bit around the surrogates and egg donors. I'll then hand over to Dean, who's going to go through the legal work, insurance and costs, and then obviously the parents' perspective from Martin and Martha. As it says at the bottom there is more information in our free individual consultations, and I just want to add at this point that this is an overview of a surrogacy process, and the best way to get as much information as possible is to actually have a consultation with us. Now, we will be traveling, Dean and myself, to Sweden and holding consultations in Stockholm and Gothenburg in early June. I believe the 10th and 11th in Stockholm and the 13th in Gothenburg. So please feel free to get in touch if you want to sign up for one of those consultations. It is an opportunity for us to go through this in much more detail with you, and obviously everybody comes at surrogacy from a slightly different angle with different needs and requirements, and this is the sort of thing that we would discuss in the consultation, and we'd be able to give you a very good idea of what your own journey would look like. Right. As I mentioned, I kind of jumped the gun slightly there, the upcoming Sweden events, Stockholm, the in-person consultations, and then there is an information session as well, which I should mention on the 11th of June at 6:30 in the evening. And then, like I said, Gothenburg in-person consultations on the 13th of June. And if you want to register for any of these events, then go over to the circlesurrogacy.com website /events, or you can email Sarah S. Marino at circlesurrogacy.com. Like I said, that we will be emailing this presentation to you, so you will have this information after the call. Right, let's start off with a bit about Circle Surrogacy. So it's one of the oldest and largest surrogate parent agencies in the world. John Weltman, our smiling president and founder there, is recognized worldwide as an expert in reproductive law, including surrogacy and in particular gay parenting. He personally began surrogacy legal work back in 1991, and he founded the agency in 1995. And he is a father through surrogacy. He has 2 grown-up boys now, both of which are at university. So he did do this quite some time ago. He has a tremendous amount of experience. Why Circle Surrogacy? Well, I think for me, certainly, I'm a parent through surrogacy myself. I use Circle. There's many good reasons why Circle. First and foremost, Circle has helped bring into, oops, sorry, I've clicked too far, I've clicked there, have helped bring more than 1,100 babies into the world so far. And it's a nearly 100% success rate. We have had in the past situations with heterosexual couples who decide not to proceed with an egg donor and have decided to leave the program, but certainly as far as our gay couples are concerned, 100% success rate. We offer unlimited IVF programs, whether it takes 1 attempt to get pregnant or 100 attempts. It makes no difference whatsoever to the cost to the intended parents. We have unlimited matching programs. Doesn't matter again if it takes 1 surrogate and egg donor or 3 surrogates and 3 egg donors. There is no extra costs to you. This is all part of the fixed fee program, a little bit of which Dean will touch on in his section. We have a lot of international expertise. We've done a lot of work in Sweden. My colleague Dean, who I keep mentioning, who you will be speaking to in a minute, and myself have traveled regularly to Stockholm. I believe this is our 3rd year now and probably our 9th trip. The intended parents from all backgrounds. We've worked in a lot of countries now. I believe it's about 80 countries or so that we've got intended parents from. We also offer the SPA program, which is a program exclusively for HIV-positive men. We're also an agency that has an emphasis on known egg donation. And again, this is something that I would cover off in more detail in the consultation, but known egg donation means that you will know your egg donor. You will have her contact information, email. You'll even have the opportunity to meet her should you wish to do that. We're a relationship-based agency. You are going to have a relationship with your surrogate. They are the most amazing people in the world. They do the most incredible thing for you. And you have the opportunity to have this wonderful relationship with them and be kept up to date on a day-to-day basis throughout your entire pregnancy.
We offer support throughout the process, and this is support to everybody involved, egg donors, surrogates, intended parents. Everybody has that full support throughout the entire process. And long-term planning. Your journey starts at the consultation. We already start planning at that point for what you require as individuals, as couples, for your surrogacy journey, so as to enable to bring home a child or children safely and legally under Swedish and American law. The planning really does start in the very, very early stages. Right, the three components of a surrogacy journey. First up, communication. This is communication between all parties involved, and something you will learn very quickly on when you do surrogacy is there is a lot of communication. Everybody knows what's going on, and everybody is very open and honest. Trust. A tremendous amount of trust is required. You have to have trust in your agency. You have to have trust in your surrogate. You have to have trust in your IVF clinic that you're going to use, your egg donor. And you have to have trust in yourselves as well. And that leads quite nicely into the third point, which is letting go of control. This is where a lot of intended parents struggle in the early stages of actually understanding that when it comes to surrogacy, you need to let go of that control. You cannot control every aspect of the surrogacy, but if you have trust in your agency and your surrogate, then you will have no problem in having a baby and having a wonderful, successful journey that you will want to talk about on webinars, as Martin and Martha are about to do in a few minutes. Right, gestational surrogacy versus gestational surrogacy with egg donation. It's relatively simple to explain all of this. So gestational surrogates the intended parents will provide all of the needed biology to create the embryos. They just require the assistance of a surrogate, and you will be matched with a gestational surrogate that meets your legal, psychological, and emotional needs. Gestational surrogacy with egg donation, I think the clue is in the title there, but you would be selected an egg donor from our network of egg donor agencies and clinics, and you would then be matched with a gestational surrogate that obviously again meets your legal, your psychological, and your emotional needs. Right, the surrogacy process, I've mentioned this a few times, but firstly it starts with the consultation. And that is the opportunity that you will have to ask all the questions that you have, and it's also an opportunity for us to find out what it is that you require. Once you've decided to join Circle Surrogacy, the first thing that will happen is you're officially welcomed into the program, and you are assigned a program coordination team and an intended parent support team. And your coordinator is going to help with all sorts of things along the way, which includes things like your clinic choice, if you need to use a clinic in the United States, an IVF clinic, your egg donor selection, again, if this is something that is needed, your matching with your surrogate, and basically your entire journey's coordination. So every step of the way, you're going to have somebody helping you coordinate what you need to do next and where you need to be and so on. So the program coordinator, the first thing they'll do is welcome yourselves, the intended parents. They'll also become your gestational surrogate and donors coordinator when necessary. And they're going to help with connecting you to the various parties, so insurance, your IVF clinic, your legal departments, and so on and so on. They're also going to be helping with the travel for your gestational surrogate and your donor, and managing stuff like your payments for your gestational surrogate and donor. And they will also help with the hospital preparation when your baby is due. So this is one of our lovely surrogates, Jamie. Let's talk about the surrogates now. So at Circle, we have incredibly high standards. We only accept roughly 1 to 2% of the applicants who apply to be surrogates. What we're looking for predominantly is we're looking for women who want to help others. That must be their main motivator. Some of the highlighted other requirements will be a healthy BMI within the IVF clinic guidelines. They have to be aged between 21 and 41 years of age. They have to have given birth to a healthy child. That's obvious. We would need that because we need to be able to check obstetric history, and we also obviously need to know that her reproductive system is working. We do full psychological screening. We have to have medical approval by doctors. And then other obvious things, she has to live in a surrogate-friendly state in the United States. She has to have the support of family and friends. And the final one is something that always comes up in the consultations, but she cannot use any illegal drugs, tobacco, nicotine products of any sort, or abuse alcohol.
Let's talk a little bit about the egg donors. This is Felicia, one of our egg donors. Hi, Felicia. Highlighted requirements. First of all, they have to be 20 to 29 years of age. They have to have a body mass index no higher than 28 to 30. A healthy family history. And again, we have the illegal drugs, tobacco, nicotine products, or alcohol use. There's none of that. And she has to have a minimum of a high school degree. Now again, in the consultations, this would be an opportunity where we would discuss this in a lot more detail with you around what you would be looking for in an egg donor and what we screen our egg donors and our surrogates for. This next page really is just a sample, or a screenshot rather, of the egg donor database and how you would go about searching for your donor. So if we have a look to start with under the search for a donor, you get an idea of the sorts of criteria that you can add. Over to the right, compare donors, so you can start saving your donors and comparing them, and then marking your favorites as well. So you can start keeping a sort of rolling tally of which egg donors potentially you do like, and it helps just narrow that search down as you go along. And then this image at the bottom is literally just an overview of the sort of information that you would get. Now this really is just a screenshot of the main page. You would get a lot of information about your donor before you were required to make a decision. Right, so matching and types of egg donation rather. So there are three types of egg donation. First up, no-in donation. I touched on this at the beginning with, it's something that sort of makes Circle stand out against some of the other surrogacy agencies out there. And then we are very, very supportive and pro no-in donation. And this is in a no-in donation, the intended parents, as I said, you can meet and exchange your contact information with your donors. And this doesn't necessarily mean that you're going to be best friends with your donors, but what it does mean is that you can offer your children in the future the opportunity to ask questions. You'll also have a history of perhaps email exchanges with your donor and so on. We have an arrangement with ours, and we have the opportunity for my son one day to ask any questions that he wants, and from a psychological point of view, I think that's really important. The other sort of egg donation that we offer is semi-no-in donation. This is where the egg donors and intended parents will exchange demographic information and have the option to have contact via Skype or the telephone or through a fertility clinic. However, there's no exchange of any last names or other identifying information. And then finally, there is anonymous donation, and this involves no contact whatsoever between the egg donor and the intended parents. The egg donor contract lists first names only, and all information is exchanged through Circle. And our egg donors agree to keep us informed of all changes in their health and provide updated contact information. So should you ever really need it, then in some way you would be able to get that information. Right, this is my story. So I'm the gentleman in the beard in the middle there, and that is my wonderful husband Matthew, and my two gorgeous children Georgiana and Sebastian. My son was born in Denver, Colorado, New Year's Eve 2009, so he is 6 1/3 now. And my daughter was born the 4th of January 2013. My daughter came to us actually through adoption in the UK, and my son came to us through surrogacy. So I have 2 children. I'm in the process of negotiating a third with my husband. I would love 6 children if I could, but I don't think I'm going to get my 6 kids. But that is my wonderful family. I'm not going to go into any more detail around my journey because I think from a Swedish perspective, I would very much like Martin and Martha to talk through their journey. So it is at this point that I shall hand back to my esteemed colleague in Boston, Brian, and see if Dean is ready to start his section. He is. Hi everyone, my name is Dean Hutchison, and as Brett said earlier, I'm the Director of Legal at Circle Surrogacy. I'm going to talk to you a little bit about the legal process and the legal environment in the United States for surrogacy, and tie it in a little bit into how it impacts people coming over from Sweden to do this process, and a little bit about the legal process returning home from Sweden. But Martin and Martin can speak more on that as they have real-world experience and did it pretty recently. Before I start, I'm just going to give you a quick background on myself, how I came to Circle, and what my position entails. So I started here now about 12 years ago in June of 2004.
as a law clerk for both Circle Surrogacy and for John Weltman, our president's private legal practice. So back then, Circle was a little smaller of a company, maybe 5, 6 employees, maybe doing 1 or 2 surrogacies a month. And John's major focus was his legal practice, but still had started Circle very close in time to having his second child through surrogacy. So I spent about a year in that position, working directly with Circle, and then I took a job in the law firm that Circle was located inside of. I spent the next 5 years doing general legal practice in all different areas of law, but still helping Circle during that time period when they needed extra assistance or needed help in certain areas. About 6 years ago now, Circle had just grown too big to be John's kind of second focus, became his full focus, and he moved Circle to a separate location, and I followed about 6 months later into the legal department. What I do now is kind of oversee all the other attorneys here and make sure the journeys go as smoothly as process, jump in if any extra help is needed in certain areas, but really just overseeing the process from start to finish. I also sit as the vice chairman of the American Bar Association's Assisted Reproductive Technology Law Committee, and in that position I'm helping create educational materials, conferences, webinars on all these topics, both domestically and internationally, to better educate all the attorneys in the U.S. about the process. So at Circle, we have a fully staffed legal team. We have 8 licensed attorneys on staff with well over 50 years of combined experience. All of us have spent, if not our entire careers, the majority of our careers in this field. And the way the legal team works is that when you sign on, you not only get assigned a coordinator who helps you with the day-to-day processes and helping with travel for your surrogate and donor and your clinic coordination, but you also get assigned a lawyer who's going to be your legal point of contact throughout the process from start to finish. So they're going to help not only with the contracts, but matching and legal work at the end. When we're talking about the law that is most important in this whole process, other than your own countries, is the law where the surrogate is going to deliver in the United States, because that law is what creates the U.S. birth certificates as well as creates the parentage rights from a U.S. perspective. So the main law we're looking at when we're matching you with a surrogate is where she's from and how that's going to impact the legal needs you have. There's certain states we don't work in at all. They're listed here: Washington, D.C., Nebraska, Michigan, New York, and New Jersey. And that's because those states either have statutory prohibitions on surrogacy or they have bad history of case law regarding surrogacy. And then finally, the last thing, the IVF center's location can apply as well, and only in a couple instances, but states like California, their surrogacy statute is so broad that if you do any portion of the surrogacy in California, you can avail yourself to California's surrogacy law and get parentage declared through a California court. But it's usually not necessary in most cases, but is there in case it's needed. And then finally, so everyone here is going to have an individualized legal plan. When we meet with you in the consultation and hear about your background, whether you're same-sex or hetero, married or single, or have different types of citizenships involved, we're going to match according to make sure all the legal requirements can be met. During the process, we say we have 3 major goals of the gestational surrogacy. First and foremost is securing your parentage rights, so that you're fully protected not only from the United States, but make sure we're doing everything that fully protects you upon your return home. And that's just done through properly matching you with a surrogate that works with you, assisting with the negotiation and the drafting of your agreements with your surrogate and egg donor, and then managing that legal work at the end, not only in the United States, but assisting in any way back in Sweden if you need any documents or anything signed, getting those documents to you. Our second goal, we say, is to make the pregnancy your pregnancy, and what we mean by that is even though you're 3,000 plus miles away from wherever your surrogate is, it is your child that she's carrying, and we want to make sure you're in as much control as possible from a decision-making standpoint during the pregnancy as well as immediately thereafter. And then finally, what we're trying to do is limit your liabilities as best we can, and that is just not to scare you that there's
some lawsuit waiting for you. Here in the U.S., it's more of every surrogate's going to have certain things she wants in the contract, certain fees and expenses, and we want to limit those to things we're used to and we've seen for the 20 plus years we've been in the industry, so that you're not agreeing to anything way outside the boundaries of what we expect in your agreement. There's three major legal stages in the process. In the first stage where we get involved is the matching stage. So as Brett kind of went through the surrogate screening portion, the last portion of that surrogate screen is to make sure your legal match with your surrogate works for whatever you need for your return home, for your citizenship, and also insurance can come into play as well. From a Swedish perspective, really under Swedish law, whoever gives birth to the child is the child's mother, and the biological parent can be the child's, or the biological male can be the child's father. But I would say, from our history, our heterosexual couples we worked with in Sweden usually go home with both parents on the birth certificate and simply register the child with the tax authorities with no issue. And then our same-sex clients have really been able to go home different ways, either dad with surrogate, two dads, or dad alone. There is recent case law in Sweden that's still under appeal for certain reasons, but they did accept a U.S. court order establishing both parents' rights because there is a paternity statute in Sweden. So they allowed a U.S. court order to declare two parents or two fathers to be parents. The caveat was they didn't terminate the surrogate's rights, and the couple still needed to go through a close parent adoption in Sweden to terminate her rights, but that's the part that's under appeal. But either way, we're matching you and we're making sure you're matched with a surrogate who's not only in a state that's good for surrogacy, but that works for whatever you want to return home and whatever you expect your legal work to be home in. The next stage is contracts. So you'll have a lot of paper in the United States. You'll have a contract with Circle. You'll have a contract with your surrogate. If you have an egg donor, you have a contract with your egg donor. And if you're working with an IVF clinic, you have a contract with your IVF clinic. We represent you during this process as your attorney, so we'll draft both your surrogate and your egg donor contract. We'll help you review it and we'll negotiate on your behalf. The surrogate and egg donor will have their own independent attorneys during this process who are going to be advocating on their behalf. The IVF contract is pretty simple, but we're happy to look at it for you and add any changes that we think might be necessary. But the main point is we're representing you during this process. And then finally, the last stage from a legal perspective is the legal work establishing your parentage rights. And depending on the state you're in, depending upon the insurance situation, and depending on what you specifically want, there's usually a couple choices. There are states that have pre-birth orders, which, as titled, is a court order coming prior to birth establishing your parentage rights. And then there are states that have post-birth orders, which, as titled again, you have to wait till birth to actually get it declared, and sometimes you need a DNA test just from a statutory perspective, but you get a court order after birth declaring you as the parent and naming you as the sole parent. We have many different program options here, and Brett went through a couple, but the main thing to focus on that I usually do is the fact that all of our programs are unlimited in the sense, and that is when you pay your service fee to Circle, your agency fee, that fee remains the same whether it takes one surrogate, one donor, and one transfer to get pregnant, or for some reason it takes two surrogates, two donors, and 6 transfers to get pregnant. Circle won't charge you any extra money for the extra time you're with us and the extra time we're working your case, nor will we charge extra money to screen the new surrogate or the new donor, nor will we charge money for the legal contracts regarding your surrogacy and your donor, nor will we charge for the third-party attorney, the one who represents the donor or the surrogate. So we try and cap all your agency fees at once so that you're paying it once and you're not paying anything extra should you have bumps in the road and need extra transfers, etc. This coincides with a lot of the IVF clinics we work with. We've helped them create similar package plans, whether multiple transfers for one fee or unlimited IVF for one set fee. So when you, sign on to the process, you understand that you're capped in those two areas and you don't have to worry about extra IVF or extra agency fees. We've compounded that into a fixed fee program as well, where many of the contingent
type costs can be included in a fixed fee for extra money. So if your surrogate has more than expected travel, or there's other contingencies occur, you're not paying anything above and beyond what you initially paid to Circle, and so you're protecting that top mass. We have egg donation here as well. We have some clinics we work with have frozen egg bank programs, but really that's the point of the private consultation, is so we can specifically cater to whatever you're looking for and discuss the specificities of those different programs. So the other big topic is insurance, and as you probably know, just from hearing about the U.S. insurance and health system, it's a lot different from overseas. Everything is usually private pay and private insurance. So the insurance situation is very important when you come to us. We need to make sure that your surrogate is insured for her pregnancy and delivery. Either the surrogates have insurance already in place, or we help you purchase something that will cover her. Also, sometimes if you're trying for twins or you want the added protection that the children are covered, there are ways to do it either through the surrogate's insurance or potentially buying individual insurance plans for the children. But again, these are much better to speak to specifically when we're meeting in person. There's also insurance you buy for the IVF portion. It's very low cost. It covers the surrogate and the egg donor for just that period of time when they're on medications and going through the IVF procedures. And then we also require all of our intended parents to purchase a life insurance product for the surrogate. This is a surrogacy-based life insurance product. It's about $500. And what it says is if a surrogate is to pass away any time during a pregnancy, there's a payout to not only her beneficiaries, but also a payout to intended parents for any losses incurred in the surrogacy. In our 21-year history, it's never been needed, but we really just want all parties fully protected. So again, if after today you want to get more information or meet us in person when we are in Stockholm and Gothenburg coming up, we can go over your specific case with you and figure out what the best insurance product is and insurance process. Finally is the costs, and again, this is very specific to whatever program you're in. We have programs when you, as Brett had mentioned, when you're coming with your own embryos already, or programs where you're using a donor, or programs where you're just doing egg donation. Depending on the program, the ranges are anywhere from about $65,000 to $100,000, non-including of IVF, medical expenses, and insurance. So usually you're looking in the $140,000 to $165,000 range for a full gestational surrogacy with egg donation, and then maybe the $85,000 to $120,000 range if you already have embryos created. But again, we can speak specifically on these topics when we meet with you. You can go to our website as well. It's listed on the bottom. You can fill out, whether you're international, whether you're having twins or singletons, etc. And it'll give you a full kind of breakdown, and you can print out those cost sheets. And as Brett had said earlier, if you want a consultation, just so you know, we offer these free consultations. They take roughly about 2.5 hours. You'll meet with both Brett and I if it's in person coming up, or otherwise you'll meet with a lawyer and a different representative if you do it over Skype or phone. So we spend about half the time speaking about the process and the day-to-day aspects and a kind of get-to-know-you period on why you're looking into surrogacy and why you want to do surrogacy. And then you spend an hour in more detail on the legal aspects specific to your case. And it gives you the ability to ask maybe questions in private that you would rather not ask in a public setting. As we said, we'll be in Sweden in about a month. We're there June 10th through the 11th in Stockholm, as well as having a big group meeting on June 11th. And then we have scheduled currently also June 13th in Gothenburg. So if you're either of those suit you and you want to come to meet us in person, we'd love to see you and meet you there. So with that said, I'll turn over to Martin and Martin. And Brian, let's get them up. Thank you very much.
Hej allesammans! Vi som har fått möjlighet att berätta om våran resa med Circle heter som sagt Martin och Martin. Och i ett rum en våning upp här så ligger lilla Hilma 7 månader och sover. Hej, här är andra Martin. Och vi har blivit ombedda att prata om dagen från kontraktskrivning kan man säga fram till där vi står idag. Och vi kan ju börja då med kontraktet och ett amerikanskt kontrakt som trillar ner i brevlådan. Nu är det den andra Martin som pratar. Den första som pratade han till höger och nu är det den mörka med skägget till vänster. Lite gråhårig där också ser jag. Det är jättekul att få vara med och få dela med sig av detta. Jag kan säga att det här är en livsresa som man gör och som man också inser att man gör när man är i det. Och kanske kommer att göra flera gånger. Och det är många delar i detta. Jag antar att ni har mycket funderingar och frågor. Men vi får väl se den här webbinarien idag som ett första steg. Och ni får väl ställa frågor till oss efteråt och se i den mån vi kan svara. Annars får vi höras igen kanske. Det börjar ju med ett kontrakt. Så är det alltid. Man behöver inte vara jurist för att förstå. Titta där lilla Hilma. Det var när hon var alldeles nyfödd. Ja, det börjar med ett kontrakt som sagt. Så är det alltid. Man behöver inte vara jurist för att förstå att man måste läsa kontrakten. Även om de är på engelska. Även om de är långa och mycket ord. Så läser man igenom dem. Känner sig ganska lugn i det. Och så skriver man under dem. Kontrakten är ju då som Dean var inne på. Dels med Circle och dels med äggdonatorn och dels med en klinik, IVF-klinik och dels med en surrogatmamma. Och man ska så att säga förstå att i de här kontrakten så står mycket saker som man kan ändra på. Men man kan också komma ihåg att de här kontrakten har skrivits under av många tidigare. Och det brukar ofta bli ganska bra ändå, så man behöver inte tänka allt för mycket på det där. När man väl har skrivit de där kontrakten så har kanske den första nervositeten släppt. Och då är det ju så att säga dags att gå vidare när det gäller att välja både donator och sen att kunna få kontakt med en surrogatmamma. Och det är många personer som man träffar under vägen så att säga och till början med så har man ju Circle som kontaktperson och både Brett och Dean var ju inne på detta att man har en koordinator, journey coordinator och som man kan hålla i handen genom hela resan. Det är lite otur i början med att 2 stycken slutade och det är väl egentligen den enda kritiken vi har mot Circle att det var omsättning på personal inledningsvis men slutligen så fick vi en väldigt pålitlig och trygg koordinator som hjälpte oss när det var som viktigast så att säga. Och koordinatorn skypar man med jämna mellanrum. Det är också den personen som har hand om all kommunikation när det rör frågor både från oss men också från surrogatmamman eller alternativt om kliniken har frågor eller donatorn. Och det är väldigt många personer som jobbar på Circle. Man blir förvånad över när mejlen trillar in att det finns en person för varje specifik funktion. Men det visar också på att de är experter inom varje respektive område. Och donator, för de som behöver en donator, precis som vi behövde, så är det som Brett visade där att det är en katalog. Det är nästan som en matchmaking-sida man börjar bläddra igenom och man kan söka på de mest konstiga kriterier och det tycker man framförallt inledningsvis när man sitter med denna katalog att det känns lite surrealistiskt när man börjar välja ögonfärg och högskoleutbildning och slutbetyg och så vidare. Men det är någonting som man snabbt kommer in i. Men vi valde i alla fall en tjej som heter Courtney som vi har väldigt bra kontakt med idag och hon skickar presenter regelbundet till Hilma och det känns väldigt kul att ha henne och en öppen donator för det känns också väldigt viktigt framöver för att vår dotter i det här fallet ska kunna söka upp henne och kunna ta kontakt både utifrån ett emotionellt perspektiv men också om det skulle vara så att det inträffar sjukdomar som någonstans man behöver veta genetiken bakåt. Och det skadar ju inte att hon bor i Florida heller om man vill åka och hälsa på. Precis. Och innan vi skrev kontakt med Courtney i det här fallet så träffade vi henne i San Diego där hon bodde just då.
för att vi vill ha en lite närmare bild. Det är en sak som står på papper, men man får en annan upplevelse när man sitter ansikte mot ansikte med donatorn. Och det sista steget är ju surrogatmamman, och det är ingenting man väljer på samma vis som man väljer donator, utan det är någonting man mer eller mindre blir tilldelad. Det man har möjlighet är att tacka nej om man känner att man inte matchar med den som man får. Men vi fick Georgette som vi är väldigt nöjda med och haft en fantastisk bra relation med och har fortfarande också. Georgette bor i Montana och vi spenderade hela vår USA-vistelse i Montana tillsammans med henne och hennes familj. Det är ju Hilma. Ja, precis. Och när man knyter skorna där så är det på 6,5 månaders dagen kan man säga. Om det är 7 månader nu. Är det något annat om surrogatmamma? Ja, man kan tänka på det att anledningen till att man då så att säga blir tilldelad en surrogatmamma, det har att göra med att helt enkelt, de växer inte på träd. Utan det finns surrogatmammor som anmäler intresse på ett seriöst sätt. Men om man ska veta det att det är inte så att man kan välja en katalog som man kan med donatorer. Och det är inget konstigare än så egentligen. Utan det är så att det finns färre surrogatmödrar än donatorer helt enkelt. Ja, och kontakten med Georgette, surrogatmamman, hade vi ju veckovis, eller inledningsvis var det varannan vecka, men sen ju närmare vi kom slutet desto tätare blir såklart kontakten. Men de snittar kan vi säga att vi skypade i princip varje vecka. Det var vår söndagsrutin att prata med henne. Och vi åkte också dit till vecka 20 ultraljudet, för vi var intresserade av att veta könet. Ja, vi var intresserade av att gå på ultraljudet med, men vi var väldigt nyfikna på könet. Vi tycker att den här resan innebär så mycket spänning ändå, så det räckte med spänning. Och då åkte vi dit och spenderade en vecka med henne och hennes familj. Och det kändes också väldigt viktigt att få ta dem på pulsen och lära känna dem och veta vad det är för människor och hennes barn och vad de har för frågor till oss och så vidare. Och framförallt att få se hur Georgette lever och varför hon gör det här till att börja med. Det är också väldigt intressant att få hennes ord. Så det första ni ska göra är att skaffa ett Skype-konto om ni inte har det. Titta där är en mer uppdaterad bild. Ett Skype-konto måste ni ha, därför allting bygger på Skype. Och man kan säga det att när vi åkte över då 20:e veckan där, då hade det gått hälften av tiden. Och då bodde vi på ett hotell och Georgette och hennes familj bodde ju hemma hos sig och så sågs vi på mer neutrala platser och det kan man ju bestämma själv när man känner efter så att säga. Det finns inga regler kring det. Det enda som Circle säger är att försöka ha kontakt en gång i veckan så att man har en viss kontinuitet i det. Men det var viktigt för oss att vara med på ultraljudet 20:e veckan. Det är inget krav, men vi tyckte att vi ville det. Och det är långt till Montana. Vi bor i Bromma utanför Stockholm, så att Bromma och Montana, det är ju 2 olika världar kan man säga. Så det var coolt och kul att åka dit. Sen då så att säga kan man väl tänka så här att när man väl har signat allting, surrogatmamman är gravid, man firar det, kanske med champagne eller vad man gillar, sina vänner. Och sen är det dags att börja planera inför själva födelsen, förlossningen och till när barnet ska komma. Och om man är control freak, och det kanske man är ibland, det kanske vi är i vissa delar, ibland inte, så kan man ju faktiskt börja med, tycker jag, om man inte har skaffat ett Skype-konto först, att göra det. Sen ska man ta kontakt med socialtjänsten där man bor. Därför att när man kommer hem med barnet sen, då är det socialtjänsten i kommunen där man bor som kommer att ta kontakt med er. Och det är helt enkelt så att den ena av er ska adoptera och den ena är biologisk pappa eller mamma. Och det handlar ju om att den andra föräldern då så att säga måste etablera en kontakt med SOS. Det kan man göra redan innan och säga hej. Vi tänker skaffa barn via surrogatmamma i USA. Vi har en seriös organisation som hjälper oss. Och det här är vår tidsplan. Så att man väcker tanken redan där. Sen ska man ju boka en resa. Och då ska man göra noggrant tycker jag. Med en öppen biljett hem för barnet. Man kan tänka på det redan då. Och sen ska man när det gäller boendet. Om man nu ska bo och vara med på förlossningen, och det ska man ju vara.
ska man ju bo i samma ort som surrogatmamman bor. Då ska man se till att inte bo på hotell, kan jag säga. Det funderade vi på, men vi insåg snabbt att nej, vi vill ha vår egen lägenhet med faciliteter som tvättmöjligheter, tvättmaskin, diskmaskin, kök och så vidare. Och det är vi väldigt glada för nu, Martin. Mm. Vi bodde i en lägenhet helt enkelt när vi var där. Man vill kunna leva ett normalt liv. Och sen så etablerade vi en kontakt med surrogatmamman igen. Men det där är ju helt hur man känner och vilken kontakt man vill ha med surrogatfamilj eller med sin surrogatmamma. Men när man är där så ska man också ha bokat en bil, kan jag säga. Därför att USA är bilens land och då ska du också boka en barnstol. Så att bil och barnstol är bra när jag hämtar redan på flygplatsen, för det gjorde vi. Och sen så, ja, sen handlar det mer om att dra på sig mjukiskläder, ligga i soffan och fundera, pilla i naveln och tänka att nu ska jag snart bli förälder. Kolla lite Netflix, läsa lite böcker, men inte stressa för mycket och läsa om barn och hur man ska göra si och hur man ska göra så. Det löser sig säkert. Så att man måste liksom förbereda sig lite grann. Också förbereda sig på att ha tråkigt. Därför att när barnet väl kommer sen, ja då är man med barnet och det händer inte så mycket annat. Då blir det inte tråkigt, kan jag säga. Men det finns ju, man ska tänka på det att man är där för att vara med barnet och inte göra så mycket annat. Jag kan bara kommentera att det är en otrolig möjlighet. Man tittar på vänner som får barn på ett mer vanligt sätt. Och där man har vänner och bekanta och gäster som kommer från dag ett. Vi är oerhört lyckliga över att vi hann vara alldeles ensamma med lilla Hilma i 2,5, nästan 3 veckor utan att någon knackade på dörren eller någon störde. Och det gav oss möjlighet att hitta rutiner på vårt sätt och lära känna varandra, för det är verkligen en lära känna-process. Och också bara kommentera det här med lägenhet. Det är inte så att man sover 8 timmar per natt inledningsvis när man har blivit förälder, och det är ganska skönt att ha flera rum och tillgång till kök. Man blandar mycket mat på nätterna, modersmjölksersättning och byter blöjor och så vidare. Så det är också en lyx att kunna ha det, och det blir massor med tvätt. Så tvättmaskin är helt avgörande. Men det är en bit fram i processen. Precis. Men som sagt, när ni är där i USA då och nu väljer den här resan, vilket jag och Martin hoppas att ni gör, för det här är en fantastisk resa som man gör. Och har man landat i att man vill skaffa barn så att säga, med hjälp av surrogatmamma, ja, då har man verkligen häftig resa framför sig. Så att när ni väl är där i USA så, förutom det jag redan sa, så ska vi också tänka på att kanske kika på sjukhuset och bekanta lite grann med staden där ni bor. Sen planerar ni ju helt enkelt förlossningen med surrogatmamman. Oftast är man med vid förlossningen. Det vill säga man är i samma rum. Jag och Martin, vi stod bakom Georgette när hon födde. Vi kom överens med henne om att vi behöver inte stå framför henne, vi kan stå bakom. Och när Hilma föddes så kom vi fram och klippte navelsträngen och fick ta hand om Hilma så att säga, direkt, så att hon fick också vara mot våra hudar. Och sen så tog man hand om surrogatmamman så att säga bakom ett annat draperi. Det här har man gjort upp så att säga från början. Så allting är ordnat och fixat. Sen när man åker hem med Hilma, det är ju en speciell känsla. Alltså. För då har man verkligen henne själv. Och ni kommer säkert att känna att oj, nu är det verkligen bara vi. Har man henne till låns eller är det verkligen mina? Det där har ni säkert hört många kompisar säga. Den känslan kommer ni också drabbas av. Men innan ni lämnar sjukhuset, om ni inte vet vem som är biologisk far, då ska ni göra ett DNA-test. Det här kommer ni att få reda på också via Circle och checklistor och så. Men DNA-testet ska göras direkt på sjukhuset, och det är för att så att säga, slå fast vem som är pappan. Och det ska också stå i alla dokumenten som görs klart på sjukhuset vem som är pappan, det vill säga biologisk pappa. Och vem som är biologisk mamma, det vill säga surrogatmamman. Därför att lagen ser ut så i Sverige att oavsett vad som händer så kommer mamma, det vill säga modern, att stå i Skatteverkets papper, det vill säga surrogatmamman. Den kan man inte trolla bort. I alla fall inte som det ser ut nu, det juridiska läget i Sverige. Så att, men se till att få in rätt biologisk pappa om ni inte vet vem som är det. Martin och jag, vi satte in 2 embryon.
med varsina befruktade ägg från sperma från oss båda. Och vi visste inte vem som var biologisk pappa, så det måste man ju ta reda på först när barnet är fött. Det gör man med DNA-test. Sen är allt klart. Då hämtar man birth certificates där på kommunen och så får man papper på att vem som är biologisk pappa och vem som är biologisk mamma. Och det är som sagt en av oss och sen är det surrogatmamma som är biologisk mamma. Sen går man till domstol i USA och då har man en advokat som cirkelordnar och så träffar man en domare oftast. Och så ser domstolen till 2 saker. Och det är egentligen inte mer att vi ska sitta och anteckna nu, men säkert någon som gör det. Men nummer 1, vad domstolen måste göra det är att nummer 1 fastslå vem som är biologisk pappa. Det står ju redan i papperen kan man tycka, men det ska också domstolen i USA säga. Vem är biologisk pappa? Nummer 2. Biologiska pappan ska ha ensam vårdnad, det vill säga man skär av rättigheterna från surrogatmamman. Det vill säga den som är biologisk pappa ska också ha ensam vårdnad. Så är de här 2 man ska tänka på, faderskap och ensam vårdnad. Med hjälp av den amerikanska domen sen så ansöker man i Sverige om legala delar och innan man åker hem till Sverige så kan man göra det enkelt för sig. Man kan redan innan tillsammans med surrogatmamman, för hon är ju fortfarande mamma på pappret. Då kan man tillsammans med henne, det vill säga biologiska pappan och biologiska mamman, det vill säga surrogatmamman, ansöka gemensamt vid tingsrätten i Sverige om att reglera vårdnaden så att pappan får ensam vårdnad även i Sverige. Och har man tur så får man ett interimistiskt beslut från domstolen redan innan man landar i Sverige sen. Och sen så i Sverige så ska man också ha då ensam vårdnad så att säga från svensk domstol, och det får man med hjälp av den amerikanska domen. Sen när man har det, när man har kommit hem sen, ensam vårdnad, det vill säga den ena pappan, då kan den andra föräldern då, pappa eller mamma, i vårt fall då den andra pappan, adoptera. Och då går man till tingsrätten också och då är socialtjänsten en utredning inför det och ser om man är lämplig eller inte. Sen ska man registrera barnet vid Skatteverket när man kommer hem så barnet får ett personnummer. Och så kan man ha tagit kontakt med Försäkringskassan redan innan man åkte till USA bara för att lugna nerverna lite grann och berätta att man kommer hem och att man liksom vill ha barnbidrag. Och sådär. Så det är lite till med sådana här saker och checklistor och sånt finns säkert till gänget via Circle. Jag som pratar nu är Martin, en mörkhårig med glasögon. Jag är advokat och jobbar på advokatbyrån Thomas Bodström. Och till mig kan man också vända sig om man vill ha juridisk hjälp här i Sverige. Och då är det så att jag kan helt enkelt guida och hjälpa med de här delarna från det att barnet är fött och man ansöker om ensamvårdnad i Sverige fram till dess att adoptionen är klar. Det finns lite grann att tänka på kan jag säga. Och jag vill lugna er med att säga att man behöver inte vara advokat eller ens jurist för att liksom hålla på med detta. Utan som Brett också sa tidigare, man måste hitta ett lugn i detta. Det viktiga är att man först bestämmer sig att man vill göra detta. Och sen så löser man det juridiska efterhand. Ja, Martin. Det var väl i stora drag hur det går till och vad man bör tänka på. Det är många delar som låter trixigt och det är delar som är trixiga längs med vägen, men allting löser sig. Och kontrollfreak eller inte, ibland i vissa delar är det väldigt bra var det och i många andra delar så är det bara att lägga sig i händerna på Circle för de hjälper en och de bär en igenom den här processen. Och det var väl lite därför också vi valde Circle. Dels för att de har bra koll på Sverige. Det är kontaktpersoner i Sverige och vi fick en väldigt bra relation till både Dean och Brett från början. Och, ja, man kan kalla det slumpen, men vi är väldigt tacksamma att det är just de som har hjälpt oss igenom det här. Och vi funderar på att som sagt göra det en gång till och då är vi glada om det är de som också hjälper oss igenom det här. Ja, det var allt från oss. Så att innan vi går över till frågor så kan jag bara säga se till för 17 att skaffa ett Skype-konto och se till att gifta er. Därför att om ni är gifta
så har ni det gjort och då blir det enklare sen när det blir dags att adoptera. Därför att är man inte gift så kan man inte adoptera. Och man vill inte hålla på och göra det kanske sen och gifta sig. Om man inte går till 7-Eleven då kanske och gifter sig med. Det kan man också göra om man vill det. Ja, men jag tror att vi släpper in frågor. I think we're ready for questions, Boston. Okay. Can you hear us? Let's see. Don't have any questions right now, but feel free to type those in. We'll stay on the line for a few minutes, and we'll take care of this. Can we call? Inga frågor är dumma frågor. Well, this appears to be a quiet group, so if any questions occur to you, feel free to send those to Sarah Marino, whose email address is on the screen right now, and she can connect you with the appropriate person. Again, we will be, oh, we may have got one, hold on. Yep, we just got one. Dean, looks like it's for you. So there's a question about how is it with damages for the surrogate mother in connection to the birth, presume insurances cover such. So yeah, any medical complications associated with the pregnancy are going to be covered by her insurance. The way insurance works in the U.S. though is there's still usually some type of out-of-pocket payment that you owe. So what intended parents are responsible for are the deductibles, or what they're called. So if her insurance has a $1,000 deductible and she has $10,000 in procedures done, you'd be responsible for that first $1,000, and her insurance covers the rest. Yeah. The one thing I actually just wanted to say quick, the one thing I didn't mention during the process, which is pretty important, is because the child's born a U.S. citizen, you're entitled to travel on U.S. travel documents, which I'm sure Martin mentioned how they got home, but you can travel home on a U.S. passport rather than waiting around for Swedish passports or Swedish visas to get home. Any other questions? All right, then we'll leave it there. Thank you to everyone who attended, and also to Brett, and especially to Martin and Marthin for helping us out tonight. Again, the information about the upcoming events in Stockholm and Gothenburg are on the screen, as well as the contact information for Sarah Marino. And like Brett mentioned earlier, we'll be sending along a recorded version of the webinar as well. So thanks again for joining us, and have a good night.